ఇక్కడ ఎందుకో కొంచెం సేపు ఆగాలనిపించింది. నేచర్ చాలా బాగుంది, చాలా గ్రీనరీ, చాలా బాగుంది. ఈ సీనరీ మీకు ఎలా కనబడుతుందో తెలియదు కానీ నాకైతే ఒక అద్భుతంగా కనబడుతుంది. మనం ప్రస్తుతం జడ్చర్లలో ఉన్నాము. ఇది జంక్షను. మనం మహబూబ్ నగర్ వైపు వెళ్ళాలన్నమాట, హంపి వైపు వెళ్ళాలంటే. సో ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ తీసుకొని రైట్ తీసుకొని పోవడమే. టైం వచ్చి మనకి ఆల్మోస్ట్ 1:15 అవుతుంది. ఇక్కడ ఒకటే భయం, ఇలాంటి సిటీలో కార్ ఎక్కడైనా పార్క్ చేసానంటే రాంగ్ పార్కింగ్ అని చెప్పి చాలానే వస్తుంది మనకి. సో లంచ్ అయితే అయిపోయింది, ఇంకా బయలుదేరడమే. బైపాస్ అనమాట. మనం ఆల్రెడీ రాయచూర్ దాటేసాము. సో ఇప్పుడు రాయచూర్ దాటిన తర్వాత మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మనం అనుకుంటున్న హంపి వస్తుంది. ఇంకా అలా కాకుండా స్ట్రైట్గా హైవే వెళ్ళిపోయామంటే గోవా సైడ్ వెళ్తాము. ఈ సీనరీ మీకు ఎలా కనబడుతుందో తెలియదు కానీ నాకైతే ఒక అద్భుతంగా కనబడుతుంది. కరెక్ట్గా మేకలు. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు స్ట్రైట్కి వెళ్తే మనకి గోవాకి వెళ్ళే రోడ్డు అనమాట. సో మనం ఇలా లెఫ్ట్ తీసుకున్నామంటే ఇప్పుడు హంపీకి వెళ్తున్న రూట్. సో ఇటు ఇంకా స్ట్రైట్గా వెళ్ళామంటే హంపీ వెళ్తాం. ఇక్కడి నుంచి హంపీ వెళ్ళడానికి ఆల్మోస్ట్ 150 కిలోమీటర్స్. నాకు తెలిసి కర్ణాటక ట్రిప్పు ఎప్పుడైనా సరే, కేరళ అయినా సరే, కర్ణాటక అయినా సరే, ఇలా వర్షాకాలంలో బయలుదేరితేనే బాగుంటుంది. అఫ్కోర్స్ వర్షాకాలంలో బాగుంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం డేంజర్ కూడా ఉంటుంది. సో రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎందుకో కొంచెం సేపు ఆగాలంటే నేచర్ చాలా బాగుంది, చాలా గ్రీనరీ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనకు టైం వచ్చి 10 అవుతుంది. మనం ఇంకా హంపీ అయితే చేరలేదు. హంపీకి ముందు ఒక సింధునూర్ అని ఒక ఊరు ఉంటుందన్నమాట. ఆ ఊరు దగ్గర నేను ఇప్పుడు స్టే చేస్తున్నాను. సింధునూరు నుంచి హంపీకి ఇంకొక 75 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. 1.5 గంట జర్నీ పడుద్ది. సో మార్నింగ్ మనం ఇక్కడ లేచి మనం హంపీ ప్రయాణం చేద్దాం. సో అంతవరకు కూడా గుడ్ నైట్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.